هسه نجي للدايسبرست systems. يقول when materials are mixed together they form true solutions or dispersions. من أكو المواد من تكون يصير بها mixing يا أما يكونون true solutions يا أما يكونون true solutions لو dispersions. يقول are liquid preparations containing undissolved or immiscible drug distributed throughout the vehicle. الدايسبرجنز هي liquid preparations محاليل تحتوي على undissolved or immiscible drug على مواد غير مذابة زين أو unmixable together زين in a dispersed phase throughout the vehicle. Together they produce a dispersed systems هي system تحتوي على مواد غير مذابة غير undissolved together. الدايسبرجنز containing coarse particles are coarse dispersions suspensions مثل الsuspensions والemulsions تمام تكون تحتوي على مواد مذوب مع بعض fully زين تبقى اكو particles موجودة نقدر نشوفها والجلز ايضا. هنا اكو هذا الجدول يحكي على ال properties مال true solutions وال colloidals وال suspensions. يقول in nature ال true solution هو homogeneous ال colloidal heterogeneous وكذلك ال suspension يحتوي على مواد not fully dissolved. ال filterability بال true solution it diffuses rapidly through a filter paper يعني يصير بها filtration عن طريق filter paper وال parchment paper. الكولويدال والsolutions هو يمر بالفلتر paper بس ما يمر بالparchment paper. السسبنشن ما يمر لا بالفلتر paper ولا بالparchment paper يعني ما يصير لها filtration. الvisibility it is not visible to the eye لأنه تكون كل المواد والparticles مذابة fully. الcolloidal solutions يقول الcolloidal particles are not seen with the eye but can be seen through a microscope. الsuspension يقول الparticles are big enough to be seen with the eyes. التايندل effect يقول بالcolloidal والsuspension it show or may not show. الappearance بالtrue it's transparent والcolloidal translucent والsuspension opaque. يقول why? Because largely of their greater size, the particles in the coarse dispersion have a greater tendency to separate from the dispersion medium than particles of a fine dispersion. يقول بسبب الحجم الكبير للparticles الموجود بالدايسبرجن عندنا احتمالية كبيرة انه نقدر نسوي لهم separation من الميديوم أكثر من الفاين dispersion اللي الparticles اللي مذابة بشكل كامل. Most solids in the dispersion tend to settle to the bottom. لما يكون أكو solid particles بالdispersion medium عادة نشوف الsolids ينزلن لجوا to the bottom of the container لأنه ال greater density تكون heavier than the dispersion medium. Where areas of emulsified liquids for oral use such as oils بينما oils مثلا which generally have a less density than the aqueous medium in which they are dispersed in so they tend to rise. مثلا من نخلط الماء ويا الزيت نشوف الزيت يصير to the top of the preparation والماء اللي جوا تمام. Complete and uniform redistribution of the dispersed phase is essential to the accurate administration of uniform doses. لذلك redistribution
الدايسبرس فيز مهم حتى نحصل على uniform doses للدرج، حتى يعني يكون الليكويد preparation يحتوي على كميات وتراكيز متناسبة من الدرج. and they can be achieved by agitation. لذلك أكو بعض الدراجز السسبنشنز نقول لهم إنه لازم العلبة تنرج قبل الاستخدام حتى we ensure adequate redistribution of the drug particles. تمام؟ لأنه مرات drug particles يتمركزن to the bottom of the bottle. Suspensions يقول are preparations containing finely divided drug particles distributed somewhat throughout a vehicle in which the drug exhibits a minimum degree of solubility. The suspensions هن preparations يحتوين على drug particles متوزعات بشكل مو نظامي uniformly متوزعات بالفيكل ويحتوين على درجة قليلة من solubility. Ready-to-use suspensions or oral suspensions are already distributed through a liquid vehicle with or without stabilizers and other additives. يقول الsuspensions الجاهزات اللي نستخدمهم already يحتوين على liquid vehicle ويحتوين على liquid stabilizers or other additives حتى يكونوا ready for use. مثلا dry powder mixtures containing the drug and suitable suspending and dispersing agents to be reconstituted and agitated with a specific quantity of vehicle. مرات الsuspensions يجن على شكل powder، فلازم نضيف مثلا vehicle اللي هو المي ويسوي لها agitation حتى يصير reconstitution للدرج. تمام، ويتوزع الدرug quantity بالvehicle, most often purified water. The reason for the latter is due to drugs that are unstable if maintained for extended periods in the presence of an aqueous vehicle. نقول classification it is based on the route of administration، مثلا oral suspension, externally applied suspensions, lotions, and parenteral suspensions based on the size of the colloidal or based on the electrokinetic nature of solid particles. شنو هي advantages of suspensions؟ يقول insoluble drugs may be made more palatable. أكو بعض أنواع من الدrugs تكون insoluble، تمام، ما يذوبن بسرعة، فيسووها على شكل suspensions حتى تكون more palatable ونقدر نعطيها للمريض. insoluble drugs may be prepared in a more stable manner حتى نحضرهن بشكل وبطريقة more stable، مثل البنسلين G. with suspended insoluble powders are easy to swallow وهماتن حتى نسوي masking the unpleasant bitter taste of drugs مثل chloramphenicol. The suspensions are enable easy administration of bulk insoluble powders. The suspensions هو form حتى يسهلن administration of insoluble powders. Compared to solid dosage form, absorption is faster. أو suspensions absorption مع هاي الأدوية تكون faster, higher rate of bioavailability. Lotions will leave a cooling layer of medicine on the skin. مثلا هاي suspensions على شكل lotions ممكن تنطي في cooling effect. It can also be formulated for immediate and sustained drug release preparations. نيجي للdisadvantages.
disadvantages of suspensions. يقول suspensions require shaking before use. دائما suspensions لازم نقول للمريض إنه هذا ينخذ قبل الاستعمال to ensure the uniformity of dose. If the preparation is not shaken well, the accuracy of the dose is likely to be less. إذا كان ال preparation أو suspension ما سوينا لها shaking قبل الاستخدام فممكن الشخص ما راح ياخذ الدوز correctly compared to solutions. بينما solutions اللي تكون المواد جميعها مذابة مع بعض وبنسب متناسقة فما تحتاج دائما shaking. improper storage conditions can affect السيستم مالته إذا كان storage conditions غلط. Since suspensions are stored in a glass or plastic container, they are bulky and difficult to transport and prone to container breakages. ممكن لأنه السسبنشنز دائما لازم ينحفظن بشيش قزاز or plastic ويكونن bulky transportation مالتها مرات يكون صعب ومعرضة للكسرهم وتحضيرهن هماتين شوية أصعب وأكثر معقد. Then شنو reasons of suspensions؟ يقول certain drugs are chemically unstable in solution but stable when suspended. ليش أكو بعض الأدوية نحضرها بشكل suspensions؟ إنه أكو بعض الأدوية الدراجز تكون unstable إذا حضرناها بشكل liquid form بشكل solution، لكن تكون أكثر stable إذا حضرناها على شكل suspension وممكن نستعملها a longer period of time ممكن الصور. Suspension ensures the chemical stability مالته while permitting liquid therapy. In infants with children and elderly, a liquid form is preferred to the solid form of the same drug because for the ease of swallowing. يقول الأطفال وبعض كبار السن يفضلون الليكويد فورم من بعض الأدوية من الsolid form منه لأنه it is easy to swallow the liquid form and the flexibility in administration of a range of doses. وهماتين عدد مرات استخدام هذا العلاج وتناول خلال اليوم ممكن يكون أقل. And solution of a disagreeable taste is overcome when administered as undissolved particles of an oral suspension. يقول بالسولوشن لبعض أنواع من الأدوية يكون طعمه غير مرغوب به يعني طعمه مطيب، ومن يسوي على شكل suspension يكون ويا الأديتيفز والهاي يصير masking the taste. Chemical modifications specifically developed for enhancing the insolubility of a bad taste drug مثل erythromycin, which is used to prepare a palatable liquid dosage form of erythromycin. So شنو هي properties of a good suspension؟ In addition to the therapeutic efficacy للقواعد العلاجية, the chemical stability of the components of the formulation and permanency of the preparation and the aesthetic appeal of the preparation with desirable qualities and a few other features apply for a good suspension. يقول dispersed particles should settle slowly and should redisperse immediately on shaking. يقول إنه المواد البارتيكلز الجزيئات اللي ما مذابة من نحرك أو نخض العلبة لازم يكون توزيعها بالعلاج يكون توزيعها بشكل صحيح أو immediately. And the product should remain sufficiently homogeneous for at least the period between shaking the container and removing the required dose. ولازم الفترة بين إنه إحنا خضينا العلاج وفترة إعطاء العلاج تكون homogeneous، يعني مو رأسا المواد هاي dispersed particles رأسا تفصل وترجع bottom of the container، لا تبقى شوية فترة homogeneous liquid بين ما ننطي required dose وترجع. Viscosity of the suspension should be such that it can be easily removed from the container and transferred to the site of application without any difficulty. يقول viscosity مالت السسبنشن همتين لازم يكون easy حتى
من it is removed من الكونتينر، ومثلا بدنا ننطيه للمريض عن طريق خلينا نقول ملعقة to the site of application، ما يكون صعب. تمام، ما يكون مثلا خلينا نقول يخضخض وهيك، وهاي لازم يكون شوية الفيسكوستي مالته عالية. The sediment produced on standing should not form a hard cake، يعني لما ينترك ما يتحول إلى hard form. The suspended particles should be small and uniformly sized in order to give a smooth, elegant product free from grittiness. يقول البارتيكلز الموجودة بالسسبنشن لازم تكون very small، والسايز مالتهن حتى ينطي smooth product، وما بي grittiness، مو مثلا أشياء نقدر نحس بيها من نبلع العلاج، أو نقول أشياء نقرط بيها مثلا. Number 6 يقول a suspension should be physically and chemically stable during the handling storage. لازم الsuspension يكون physically و chemically stable during الخزن storage phase. It should have good syringeability in case of parenteral suspensions. لازم إنه تكون suspension مناسب إذا أرادوا مثلا يستخدمون syringe حتى يسحبون العلاج نقدر نسحبه. It should produce thixotropic property, a gel to solution upon shaking and solution to during storage. يقول إنه لازم السسبنشن لما مثلا نخضه يتحول من جل إلى solution upon shaking، ولما نتركه تمام يرجع من solution إلى gel during storage. يقول settling and suspensions and theory of sedimentation. يقول as caking in pharmaceutical suspensions is facilitated by sedimentation, it is no surprise to note that controlling particle sedimentation may enhance the physical stability of pharmaceutical suspensions. The velocity rate of sedimentation is stated through Stokes' law. هاي Stokes' law. يقول the velocity rate يساوي هذا القانون where v is the velocity in centimeter per second and d is the diameter in centimeter, and ps and p naught are the densities of the dispersed phase and dispersion medium correspondingly, and g is the gravity and n naught is the dispersion medium viscosity in poise. يقول within a dilute suspension and particles do not interfere with one another throughout sedimentation and free settling occurs. Several pharmaceutical suspensions that contain dispersed particles in concentrations of 5% or 10% or higher, the particles display settling. The particles interfere with one another as they fall, and Stokes' law no longer applies. يقول this is not always suggested, though, since the stability picture attained is not essentially that of the original suspension, the addition of a diluent may disturb the degree of fluctuation of the system, changing the particle size distribution. يقول Stokes' equation was derived from an ideal situation in which uniform spherical particles in a very dilute suspension settle without producing turbulence, without colliding with other particles of the subsinoid, and without chemical or physical attraction or affinity of the dispersion medium. يقول قانون ستوك استخلصوه من situation إنه يكون ال spherical particles ب dilute suspension يكونن very settled without producing any turbulence أو حركة, without colliding with other particles of the subsinoid, and without chemical or physical attraction or affinity.
لكن Stokes' equation ما يتطبق على ال pharmaceutical suspensions in which a subsinoid is irregular shaped. يقول from the equation of the velocity of a fall of a suspended particle is greater for larger particles than is for smaller particles. Reducing the particle size تقليل حجم ال particles بالdispersed phase produce a slower rate of descent of the particles. لكن the greater the density of the particles, the greater the rate of descent. Because aqueous vehicles are used in pharmaceutical oral suspensions, the density mounted particles تكون أعلى. Greater. If the particles were less dense than the vehicle, they would tend to float. And floating particles would be quite difficult to distribute in the vehicle. The rate of sedimentation may be reduced by increasing the viscosity of the dispersion medium. However, a product having too high of a viscosity is not generally desirable.